سے پہلے میں دعوت سخن دیتی ہوں سورہ کوثر پڑھنے کے لیے معصومہ کو. معصومہ آپ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بہت اچھا بچے. ہلو. بہت اچھا ماشاء اللہ. بہت اچھا. ماشاء اللہ سے بہت اچھا اس نے پڑھا. ایک یہ قرآن کا چھوٹا سورہ ہے جس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہیں. پروردگار نے اس کو رسول کریم کے اوپر اتارا ہے اور اتنی پریشانیوں میں ان کو اس پہ خیر پہ نازل کیا ہے کہ پروردگار کتنی بھی مصیبتیں رسول تمہارے اوپر پڑے یہ سورہ خیر پہ ہے. اس کو آپ سارے نظام میں سب سے بھاری سورہ دیا ہے کہ خیر پہ پروردگار. اب اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دینے جا رہی ہوں زینب کو جو تلاوت سورہ الحمد کی تلاوت کریں گی. آئیے زینب اور اپنے خوبصورت انداز میں سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے. جی شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. اسی کے ساتھ میں ایک شعر پڑھتی ہوں. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. کس درجہ ہے یہ صاحب عصمت بطول کا. کس درجہ صاحب عصمت ہے یہ رتبہ رسول کا. اور اسی کے ساتھ میں اب دعوت سخن سکینہ کو دیتی ہوں جو حدیث قصہ کے سے منسوب کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اجمعین. اما سبحانہ وتعالی. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Oh, the people of the house, oh, the Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala wants to remove all impurity from you and make you pure and pious. This story of the cloak, Hadith Kisar, is narrated by Bibi Fatima Zahra Salamullah alayha. One day, my father
the Prophet of Allah came to my house and said, "Peace be upon you, O Fatima. I feel weakness in my body. Please bring me the Yemeni cloak and cover me with it." I brought him the Yemeni cloak and covered him with it. When the Prophet of Allah, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, entered the cloak, I saw his face shining like a full moon with all its splendor and glory. After a while, my eldest son, Hassan, came in and said, "Peace be upon you, O mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and delight of my heart." He then said, "Mother, I smell a sweet fragrance like that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather is lying underneath the cloak." Hassan went towards the cloak and said, "Peace be upon you, O grandfather, the Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" The Prophet of Allah replied, "And upon you peace, my son and the master of my fountain Kausar. You are given permission to enter." And so our second Imam, Imam Hassan ibn Ali, entered the cloak with him. After a while, my younger son, Hussein, came in and said, "Peace be upon you, O mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and the light of my heart." He then said, "Mother, I smell a fragrance so sweet and so pure as that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather and your brother are lying underneath the cloak." Hussein stepped towards the cloak and said, "Peace be upon you, O grandfather. May I enter the cloak with you?" The Prophet of Allah replied, "And upon you peace, my son, my hope, and the leader of my followers. You are given permission to enter." And so our third Imam, Imam Hussein ibn Ali, entered the cloak with them. After a while, Abul Hassan Ali ibn Abi Talib came in and said, "Peace be upon you, O daughter of the Prophet of Allah." I replied, "And upon you peace, O father of Hassan and the commander of the faithful." He then said, "Fatima, I smell a sweet fragrance like that of my cousin, my brother, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your brother is lying underneath the cloak with your two sons." Abul Hassan stepped towards the cloak and said, "Peace be upon you, O Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" The Prophet of Allah replied, "And upon you peace, my brother, my successor, my inheritor, and my legacy. You are given permission to enter." And so our first Imam, Imam Ali ibn Abi Talib, entered the cloak with them. Then I stepped forward and said, "Peace be upon you, O father. Now may I enter the cloak with you?" The Prophet of Allah replied, "And upon you peace, my daughter. You are truly a part of myself. You are given permission to enter." And so Bibi Fatima Zahra, Salamullah alayha, Binte Prophet Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, entered the cloak with them. As all five of us came underneath the cloak, my father, the Prophet of Allah, held the two ends of the cloak and raised his hands towards the heavens and prayed, "Oh Allah, these people are the people of my house, my Ahlul Bayt. Their blood is my blood, their flesh is my flesh. Whoever hurts them hurts me too. Whoever displeases them displeases me too. I am at war with those at war with them. I am at peace with those at peace with them. I am the enemy of their enemies, and I am the friend of their friends. Oh Allah, bestow your blessings
forgiveness and mercy on me and on them, and make them pure and pious. Then the Lord Almighty Allah said, O angels, O residents of the skies, I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, the sailing ships, just for the love of these five lying underneath the cloak. Gabriel, the trusted angel, asked, O Almighty, who are these who are lying underneath the cloak? Only then did the Almighty Allah said, Hum Fatimata wa abuha wa baluha wa banuha. This is Fatima. This is her father. This is her husband. And these are her two sons. They are the house of the Prophet and the assets of prophethood. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatahira. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت اچھی حدیث قصہ پڑھی، بہت اچھی. پروردگار تمہیں اس سے زیادہ اچھا پڑھنا عطا کرے. اسی کے ساتھ میں ایک شعر اسی حدیث قصہ کے منسلک سے پڑھ رہی ہوں. ہے مرکز قصہ یمانی بنی ہوئی، ہے مرکز قصہ یمانی بنی ہوئی، واللہ کتنی صاحب رفت ہے فاطمہ، واللہ کتنی صاحب رفت ہے فاطمہ. اب اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ناز کو بلا رہی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ سے سب کو روشناس کریں. ناز ناز نہیں ہے؟ ناز. السلام علیکم. جی میں وعلیکم السلام. آپ اسکرین شیئر کی پرمیشن دے سکتے ہیں؟ Naz, you are on mute. کیا میں audible now? Yes. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم to one and all present here. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, the epitome of modesty and kindness, is an inspiration for all of us. She was a humble, courageous, and intelligent lady who sacrificed her life for the sake of Islam. Bibi Fatima Salamullahi Alaiha inspires me to be as brave, fearless, and valorous as her, for she was always confident while standing for the truth. Bibi, the truthful one, the Siddiqa, inspires me to be truthful and never dread speaking the truth. We are all aware that Bibi Salamullahi Alaiha attained martyrdom at the age of 18. This fact inspires me to follow the footsteps of the brave Bibi Fatima Salamullahi Alaiha. She had unmatchable faith in God. For example, if I am in my school and I see some wrong happening with my friend, I shall not sit back and rather would go and stand up for the cause of the person who is being wronged. For this, I need to have a lot of courage, which I get from the prayers. In the age that I am in, Bibi Salamullahi Alaiha teaches me to be truthful to myself, devote maximum times to my studies, be responsible towards my personal work, help my near and dear ones whenever they need me, and be independent.
Even when I'm at school, I feel that I represent Muslims and feel responsible towards carrying a positive message for the modern world. Characteristics, the nature, the qualities, the ethics. They are permanent no matter which era it is. I believe that times have changed, but good will always be loved by all. We should try to emulate the best creations of God. Thank you. माशाल्लाह नाज बहुत अच्छा तुमने पढ़ा और बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करा। इस तरह से हर किसी को जो है पढ़ने के लिए तौफीक अता करे। और इसके बाद मैं सानिया को बुला रही हूँ कि वो आए और अपनी स्पीच दें। सानिया। Assalamualaikum. My name is Sania Zahra Zahri. Bismillahirrahmanirrahim. Prophet Muhammad said, Fatima is part of me. I hate what she hates to see, and what hurts her hurts me, the Lady of Light. Inspiration from the personality of Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha. Fatima bint Muhammad was the youngest daughter of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Khatija. Although Fatima Sallallahu Alaihi Wasallam passed away early in her late 20s, the way she lived her youthful life was indeed inspirational in so many ways. Fatima Sallallahu Alaihi Wasallam given the title of Az-Zahra, meaning the glowing radiant one, and was also known as Abiha, the mother of her father, in reference to the way she cared the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was especially ever since her mother passed away. My inspiration from the Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha. She was emotionally strong and brave. She was able to set her priorities right. She proved her love for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam by following his footsteps. She was emotionally strong and brave. Just like her father, Fatima al-Zahra led a very humble life and grew up having to face many types of hardships and difficulties. In the end, Fatima's decision to seek help from her father turned out to be fruitful as Ali decided to give up the engagement. Subsequently mentioned in the Hadith, the Prophet ﷺ said, "No doubt Fatima is the part of me. I hate what to see her being troubled." She was able to set her priorities right. Just while there are many narrations on how she strived to overcome her daily struggles and challenges, just like her father, it was no surprise that she wept so hard when she was informed about the death that was approaching her father during his last illness.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his daughter, during his last illness, he informed me secretly the death, and so I wept. Then informed me secretly that I would be the first among us, the members of his family, to follow him, and so I laughed. She proved her love and for the Prophet sallallahu alaihi wasallam by following his footsteps. As the only child, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who outlived her other siblings, Fatima spent much of her lifetime with the best role model known to humanity, which then contributed to her being an exemplary young lady herself. I have not seen anyone closer in conduct, way, and manners to that Rasulullah in regards to standing, the sitting, than Fatima of the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you. बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह से तुमने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, सब बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं एक शेर पढ़ती हूँ। लबे पैगंबर का आखिरी वजीफा है ज़हरा, लबे पैगंबर का आखिरी वजीफा है ज़हरा, चश्मे कुरान से देखो तो सहीफा है ज़हरा, चश्मे कुरान से देखो तो सहीफा है ज़हरा। अब इसके बाद मैं इबा को बुलाती हूँ जो आए और आकर अपनी स्पीच दे। जी इबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum to all. Assalamu alaikum. I am very grateful and very blessed that this opportunity was given to me to describe the quality of such a precious and wonderful personality of our Bibi Fatima Zahra, peace be upon her. She was the daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Hazrat Khadija, Radhiyallahu anha. She was noble, kind, generous, and always truthful. She was known by other names such as Batul, Insia, Azra, Masuma, and many others. Bibi Fatima, peace be upon her, is a perfect role model for all generation and era. Through her words and actions, she showed the world how to live as a true Muslim. In Quran verses and in Hadith, we all heard about our Bibi Fatima, peace be upon her. Even in Hadith Qissa shows that Bibi Fatima is the link between the Prophet and the Imams. Oh, okay. Bibi Fatima, peace be upon her, also participated in social arenas to defend Islam, like at the field of Mubahala. That's why Islam created women in a noble way of reverence and honoring. Out of many qualities, I am most inspired by the quality of her knowledge. The great lady used to perform all household tasks for her husband and small children. Also used to spend part of her time answering the scientific and constitutional questions of the other women of Medina.
led a simple life, eating simple food and wearing plainest clothes. She is a vital character in the religion and consider a role model for all Muslim women. It was an honor and a pleasure. Allah Hafiz. Thank you. बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तुमने फातिमा की जिंदगी पर बोला कि हाँ किस तरह हमारी फातिमा हमारी रोल मॉडल थी और वो किस तरह उन्हें हम लोगों को उनके पैरोकार बनना चाहिए और उन्हीं की सदाकत के रास्ते पर चलना चाहिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोला। और इसके बाद मैं मासूमा को बुलाती हूँ स्पीच के लिए। मासूमा आए और अपनी स्पीच से सबको फातिमा के बारे में बताएं। मासूमा। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al-Kawthar, the shortest surah in the Holy Quran, was revealed in honor of Janabi Sayyidah Salamun Alaiha. When Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was given the title Abtar, that is a person who has no son or no offspring. This title was given by his enemies. Do you know, in the first ayat of the surah, Allah subhanahu wa ta'ala gives glad tidings to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying, Inna a'tainaka al-kawthar. We have given you abundance of goodness. Abundance of goodness is meant for Janabi Sayyidah Salamun Alaiha, through whom Allah subhanahu wa ta'ala gave him abundance of descendants. Fasalli li rabbika wanhar. So do pray to me and give sacrifice. Inna shaniyaka huwal abtar. And surely it is your enemies who has no offspring. So now we know that this surah was revealed in honor of Janabi Sayyidah Salamun Alaiha. Hence, Kawthar is one of Lady Fatima's titles. Janabi Fatima Salamun Alaiha has such a lofty status in the eyes of Allah that a whole surah was revealed in her honor. She is Kawthar. She is abundance. She is the epitome of piety and modesty. She is the Sayyidatun Nisa'il Alameen. All of us must make great efforts in emulating Janabi Sayyidah Salamun Alaiha. I hold her as my biggest inspiration, and how her life tells me how I can be good to my parents, how to be kind to them and be the best daughter for them, how to help the poor and needy, how to pray for others, how to have faith and rely only on Allah, how to be modest and wear hijab properly, how to always live greatly by facing troubles with courage and enduring trials with humility, like how Janabi Sayyidah did before attaining Shahadat. She had to bear extreme conditions after the demise of her beloved father. Her rights were trampled upon. She was in utter grief and sorrow. She says, besides her father's grave, such sorrows have flown upon me that if they had flown upon the days, they would have turned into nights. Ya Imam-e-Asr, please accept our condolences on the shahadat of your grandmother. Allah lanatullahi ala al-qawmi az-zalimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. मासूमा बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। अब मैं दावत देने जा रही हूँ सारा को, वो आए और अपनी पीपीटी से सबको अपनी बात पहुंचाएं, सब तक अपनी बात पहुंचाएं। Sarah. Presentation on Bibi Fatima by Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Fatima Salamullahi Alaiha is a role model for women throughout history
and for all, as declared by Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, who stated, Fatima is the best of all women of the world, meaning Sayyidatuna Nasaya Alameen, and a role model for all Muslim women. Although Bibi Fatima salamullahi alaiha passed away in her 20s, the way she lived her youthful life was indeed inspirational in so many ways, in terms of the ways she conducted herself and how she treated the people around her. My inspiration from the personality of her are 1. Charity to the poor. Bibi Fatma was very kind to the poor and needy people. She was charitable, as on her wedding day she wore a new dress, and when she found out about the young lady from Ansar clan could not find anything to wear, she gave her wedding dress to that young lady. She milled wheat and barley for her poor neighbors who were unable to do that, and carried water to her weak neighbors who could not get it. 2. Led a simple life full of virtues. She lived in a 2-room house made of clay, wore the simplest garments from head to toe, grinded wheat and barley with her bare hands to prepare a meal for her family, and attended to her 4 children with utmost love and mercy. Bibi Fatma had high moral virtues in her life and was full of spiritual behavior, which always did good to people, so that Allah Almighty can be pleased with her. 3. Highest in character and dignity. Islam considers the protection of the dignity and character of women best for their happiness and sincerity. When we study about the life of Bibi Fatma, we come to know that she was a very active person in her personal and social life, yet she was so careful and safeguarding her dignity and self-respect that in spite of her activity, she never associated with any strangers. 4. Equal distribution of work. Bibi Fizza was the daughter of a king of Abyssinia, now Ethiopia, who was enslaved and brought to Arabia. She was freed by the Holy Prophet ﷺ and then came to live with Bibi Fatma salamullahi alaiha as her house help. Bibi Fatma divided her work equally between herself and Bibi Fizza. They took turns to do the chores on alternate days. Bibi Fizza was given the luxury of a family member. There was absolutely no discrimination between them. The children respected the house help like their own mother. 5. Her role as a perfect daughter, perfect wife, and a perfect mother. She led a simple life just like her father, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and was extremely obedient to her parents. She was given the title of Abiha, meaning the mother of her father, in reference to the way she cared for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Especially ever since her mother passed away, she was married to Imam Ali alayhi salam and cared for him dearly. Hazrat Ali alayhi salam used to look after the work outside while she looked after the work inside the house. She took care of her children, Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein alayhi salam. She was the mother of the masters of the youths of heaven. She showed immense courage by standing next to her father, Muhammad Prophet sallallahu alaihi wasallam, and her husband Ali alayhi salam. These are some of the great qualities from many more of Hazrat Fatima salamullahi alaiha, which can be implemented in our daily life routines so that she can earn great virtues. By following her footsteps, every woman in this world can enter Jannah. Hazrat Fatima salamullahi alaiha is the perfect embodiment of kindness for all women of this world. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad wajil farajahum. Rajahum. इसके बाद मैं राबिया को स्पीच के लिए बुला रही हूँ. राबिया आए और अपनी स्पीच से सबको रोशनास करवाएं. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Who is Hazrat Fatima? She is Tahira. She is the pure one. Who is Hazrat Fatima? She is Siddiqa. She is the truthful one. Who is Hazrat Fatima? She is Zahra. She is the radiant one. Who is Hazrat Fatima? She is Alima. She is the intelligent one. May peace be upon her. Bibi Fatima salamullah alaiha is the child of Holy Prophet, may peace be upon him, and Bibi Khadija salamullah alaiha. She was born in Makkah, later migrated to Medina with her father, and spent rest of her life in Medina along with her husband Imam Ali alayhi salam. Bibi Fatima Zahra salamullah alaiha is the most pious among the ladies and known as the leader of women of universe. Other prominent titles include Sayyida, Tahira, Marzia, Abiha, etc. The personality of Bibi Fatima Zahra salamullah alaiha is very different from other women in all means.
Her high qualities and noble characteristics take her to the highest rank of perfection and virtue. She is an example of a father's morals and mentality. It is important to remember the many lessons she left for us to live by and learn from. I personally find her as my role model. Hence, I would be highlighting few aspects of her that really motivate me. First thing, upholding justice. Lady Fatima Zahra Salamullah Alaiha was a true believer in upholding justice and standing up to corruption and evil. And as the daughter of the Holy Prophet Muhammad, may peace be upon him, she stood firm against all those who attempted to fight against the Prophet and his family. Second aspect, giving charity. Another lesson Lady Fatima Zahra Salamullah Alaiha taught us was the importance of charity and how beneficial it can be not only to those who give for the society, but for the society as whole. Though there are numerous examples of her charity towards others, but I would like to mention one of the famous ones, which which was also previously covered. On the night of a wedding, Janabe Fatima Salamullah Alaiha had a new dress on. When she knew that a young woman from the Ansar could not find a dress to put on, she took off her wedding dress and gave it to that young woman. Lady Fatima Salamullah Alaiha turned away from any materialistic pleasures and preferred the satisfaction of Allah to everything. Third aspect, remaining patient. Lady Fatima Zahra Salamullah Alaiha also taught us the importance of patience. No matter what challenge we face, we need to be patient. This is a topic that I think we all will agree that she faced one of the most extreme and trying challenges and went through adversity with attacks on both her father and her husband and herself. But her patience always kept her going in these times of adversity. Fourth, being honest. Remembering to stay honest and truthful can be extremely difficult at times. However, Lady Fatima Zahra Salamullah Alaiha was consistent in her belief and honesty and truthfulness. The benefits of being honest for both yourself as well as for those around you are important, not only for a healthy society, but also for working towards being a better believer as well. Fifth aspect, praying for others. The fifth and the final aspect of Lady Fatima Zahra Salamullah Alaiha was that she taught us the importance in remembering others in your prayers before putting your own self. Her selflessness and devotion to others and to her family really motivate me. One such instance is that when her son, Imam Hassan alayhi salam, asked that why did she not pray for herself and others first, she answered, my son, neighbors first and our household next. This describes her selflessness towards the society. At the end, I would like to mention, who is Hazrat Fatima? Who is Hazrat Fatima? The Noor of Ahlul Bayt, the light of Ahlul Bayt, the best of women, that is who she is. May we always please her, may we always follow her. In the words of Ayatollah Khomeini, the lessons we've learned from the life of Lady Fatima Zahra are those of persistence, endeavor, effort, and living a life of purity. Also, no words can describe Hazrat Fatima Zahra Salamullah Alaiha. We can never speak enough about her virtues. Words cannot express how I truly feel about her. The dimension of such a noble woman's existence, this elevated soul, this gist of prophethood and Wallahi is so vast, infinite, and incomprehensible. It truly leaves us amazed. Thank you. माशाल्लाह राबिया. माशाल्लाह, बहुत अच्छा राबिया ने पढ़ा. उसके लिए मैं थोड़ा सा शेर कहना चाह रही हूँ. जाने रसूल जाने रिसालत है फातिमा, जाने रसूल जाने रिसालत है फातिमा, रूहे इमाम रूहे इमामत है फातिमा, रूहे इमाम रूहे इमामत है फातिमा. इसी के साथ अब मैं ज़ैनब को स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी स्पीच के जरिए सबको रूबरू कराएं. जी शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं आज आपको बताना today I'll be speaking on Bibi Fatima Zahra. As we all know, she is a model daughter, wife,
mother, and a definite follower of Islam. Her role as a wife is seen in her outstanding management of the home and assistance to her husband, Imam Ali alayhi salam. She was a close and sincere friend to her husband as well as a partner in performing duties is not only towards him but also towards needy Muslims. An incident of her and Imam Ali sleeping hungry after feeding a Muslim passenger is an example. Her role as a mother can be seen in the light of the upbringing of her children, Imam Imam Hassan and Hussein alayhi salam and Hazrat Zainab salawatullah alayha. These children were brought up in a manner that reflected high-level moral, intellectual, and spiritual indoctrination by her. The lives of these personalities and their brilliant and par excellence role in the most adverse moments of the history of Islam is litmus proof of the upbringing they received from their mother. Truly, Hazrat Fatima salawatullah alayha was a great mentor to her children. She was also a great daughter, seeing how she cared for her father and how Prophet Muhammad used to call her his mother. One instance is when people threw dirt and filth on Prophet Muhammad, peace be upon him, and she hurriedly came to her father and helped him. She used to help and support him in all of the tough times they faced from rebelling non-believers. So, in this way, she inspires me to become an obedient and caring daughter to my parents, as well as a great human being. Thank you. बहुत अच्छा ज़ैनब, बहुत अच्छा। माशाल्लाह से सभी बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। आप इफ़ा आए और अपनी बात से सबको रोशनास करवाएं। इफ़ा बुतूल। इफ़ा, वालेकुम सलाम। आज मैं आपके सामने बीबी फातिमा के लिए चंद अल्फाज बोलना चाहती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफीना मौलाना बिल-क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक मुहतरम और मुतबर्रिक ज़ात की मालिक खातून महशर का बड़ा मर्तबा है। दर्जे असमत पर फाइज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को मुख्तलिफ इस्मा व अलक़ाब से याद किया गया है। उनमें से चंद ये हैं: शाफिया, ज़किया, खैरुन्निसा, मुबारका, उम्मुल अबीहा, सिद्दीक़ा, अज़रा, मुहद्दिसा, ताहिरा, ज़हरा, बुतूल और फ़ातिमा है। आपकी शख्सियत का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि फ़ातिमा तमाम कायनात की औरतों की सरदार हैं। कायनात में 4 औरतें अफजल तरीन हैं। पहली जनाब आसिया, दूसरी जनाब मरियम, तीसरी जनाब खतीजा और चौथी जनाब फातिमा ज़हरा। उन चारों में भी सबसे बाफजीलत खुद शहजादी कौनैन की ज़ाती गिरामी है। उसके अलावा जब शहजादी अपने बाबा के घर तशरीफ ले जाती थी तो हुजूर सरवर कायनात आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। आपके दर पर सलाम करना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। रसूल इस्लाम ने शहजादी के लिए फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है। जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो अंदाजा होगा कि किस किस तरह से शहजादी को अजियत और तकलीफ दी गई है कि आपको कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, बाबा आपके बाद मुझ पर वो मसाइब ढाल गए कि अगर बिनू कर पड़ते तो सियाहरात में तब्दील हो जाते। शहजादी कौनैन ने अपनी मुद्दत व हयात से कई गुना ज्यादा नुसरत इस्लाम की है। आपकी ज़ात मर्द और औरत दोनों के लिए कई एतबारे नमूना अमल है।
ازرو عبادت سخاوت امانت داری دعا برائے دیگران خدمت دین اسلام تقوی و پروردگاری خدا سے محبت حوصلہ ہمت جرات اطاعت خدا و رسول اطاعت شوہر بچوں کی اچھی طرح پرورش و تربیت گھر سنوارنا گھر کو جنت بنانا وغیرہ بالخصوص خواتین کو آپ کی سیرت سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے کیسی ہو، ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیسی ہو۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ضروری ہے کہ اس شخصیت کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا مختصر تذکرہ کیا جائے تاکہ انسانیت آپ کی سیرت کو اپنا کر دنیا و آخرت کی خوبیوں کو حاصل کر سکے، اور جس قدر انسان اپنی خوبیوں اور نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اسی قدر منزل کمال کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بہت اچھا عفا، ماشاء اللہ سے بہت اچھا پڑھا عفا۔ ایک تعلیم کو رسول کی اٹھنا گواہ ہے، تعلیم کو رسول کی اٹھنا گواہ ہے اشک سر بلک کار رسالت ہے فاطمہ، ہے اشک شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ اب منت کو میں توحید اور فاطمہ پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی اپنے مختلف الفاظ میں۔ منت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I'd like everybody to please join me دعائے فرج کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ آج ہم جس ایام کے لیے آئے ہیں اس کا نام ایام فاطمہ ہے، جس کا مقصد صرف غم منانا نہیں ہے یا جشن ولادت منانا نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی سیرت و عظمت، احکام و توحید پر چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ ایھا الناس، میں فاطمہ ہوں، میرے بابا نہ رہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں ولایت کا دفاع کرنے کے لیے، ولایت کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ جناب سیدہ نے اپنی مشکلات کو بیان نہیں کیا بلکہ اپنے ہونے کا اعلان کیا۔ تو جب تم اپنے ہونے کا وجود کے اعلان کرو تو کہو میں فاطمی ہوں، کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہیں کر سکتا،
कर सकती। अगर मैं अल्लाह की राह में कोशिश करूं तो मेरी कोशिश यकीनन पूरी होगी। सीरत दो तरीके की होती हैं, सीरत खास और सीरत आम। जहां से आपको दर्श मिलता है, अहकामात मिलते हैं, दस्तूर मिलता है, आईन मिलता है, वो सीरत सीरत खास है। सीरत का मतलब है जिस तरह वो जनाब फातिमा ईसार करती थी, कुर्बानी देती थी, जिस तरह वो घर से बाहर कदम निकालती थी दिफाए विलादत के लिए, हमें उनकी उस सीरत पर चलना है, उनकी हुज्जत को फॉलो करना है, इस सीरत को अपने लिए मशअल राह बनाना है। तब हम सीरत शहजादी कौनैन को मुतालिया कर पाएंगे। फातिमा जहरा की अजमत का ऐलान करने वाला मुतकल्लिम कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उसका मुतकल्लिम वमा यंतको अनिल हवा का मिसकाद है और रिसालत कुबरा की जिम्मेदारियां का हामिल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जब कोई बात कहेंगे तो इस जिम्मेदारी के साथ कहते थे कि पहाड़ सामने से हट जाए लेकिन कलाम में फर्क ना आने पाए, कायनात में इनकलाब आ जाए लेकिन बयान मुनकलिब ना होने पाए। यही वजह है कि जब कभी ऐसा मौका आया तो परवरदिगार ने अपनी कनीज़ खास की लाज रखने के लिए बात को इस्मत कुबरा से तौहीद तक पहुंचा दिया। एक रोज मुरसल आजम के पास चोर को लाया गया और लोगों ने इसकी सिफारिश की कि इसको छोड़ दीजिए, तो रसूल ने फरमाया, इसकी हकीकत क्या है? अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो हुक्म इलाही के मामले में कोई रियायत नहीं करता। जब जनाबे फातिमा को यह खबर मिली तो रिवायत का ये फिक्रा है कि आप मायूस हो गईं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि फातिमा को बाप की बात से तकलीफ हुई होगी। हाँ, ये कह सकती हूँ कि चोरी के साथ अपना जिक्र जहरा के लिए इंतहाई सब्र की आजमाइश है। फातिमा जानती थी कि तौहीद के अहकाम के लिए मुझसे ज्यादा कोई मिसाल बाबा के सामने नहीं थी। परवरदिगार ने इस मसले को इस तरह हल किया कि फौरन मलक आयत लेकर नाजिल हुआ, लाइन अल्लाह कता ला यहबता अमाल। मेरे हबीब, अगर तुम भी शिर्क इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। मुरसल आजम ने तबलीग के बिना पर बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन रिसालत के बावजूद शिर्क की निस्बत दुश्वार साबित हुई। कल्बे पैगंबर बेचैन था कि ए अल्लाह, मुकामे तबलीग में चोरी के साथ जहरा का नाम क्या लिया कि खुदा के तेवर ही बदल गए। शिर्क व कुफ्र की बात होने लगी। मोहम्मद के लिए भी इंतहाई सब्र की मंजिल है। मुरसल आजम इस तराब के आलम में थे। एक मर्तबा मलक फिर आयत लेकर नाजिल हुआ, लौकाना फीहिमल्लाहतुन इल्लल्लाह नफसादता। आसमान में दो खुदा होते तो सारा निजाम ही बर्बाद हो जाता। ए मेरे रसूल, घबराओ मत, शर्त के साथ निस्बत देने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, मैंने अपनी तरफ भी फसाद की निस्बत दी है। याद रखो, न मेरे लिए शरीक मुमकिन है, न तुम्हारे लिए शिर्क मुमकिन है, और न जहरा के लिए गुनाह मुमकिन है। पूरे मसले को एक अंदाज़े बयां के साथ वाज़े कर दिया गया, जिसके साथ लफ्ज़ खता के इस्तेमाल पर रिसालत से तौहीद तक सब सीना सिपर हो जाते हैं। यही वजह थी कि ईद के रोज जहरा के बयान को
غلط بیانی سے بچانے کے لیے پوری کائنات میں زلزلہ آ گیا. تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب سیدہ کی زبان کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب سیدہ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کی زبان کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے ملائکہ میں ہلچل مچی اور رضوان جنت کو درزی بن کر در زہرا پر آنا پڑا. اللہم صلی محمد محمد وجل فرجہ. بہت اچھا منت. شہزاب آئیں اور آ کے اپنی پی پی ٹی سے سب کو اپنی بات سمجھائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Today I would like to present a few pointers on how we can take inspiration from the life of Janab Fatima Zahra. May peace be upon her. اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل. In an Islamic society, women can fulfill several individual and collective responsibilities in different spheres and under different conditions. However, many of those roles and responsibilities are not set mandatory by the teachings of Islam, and these often reflect personal effort, attributes, and talent on the part of the woman. The multidimensional personality of Hazrat Fatima is an illuminated example for today's Muslim women living in not an entirely Islamic society. The individual role and responsibilities, for example, her role and responsibilities due to her family ties, her role as a teacher and a mentor, her role as a master and of her maid and servant, Fizza, the collective and communal responsibilities, her role and responsibilities due to her affiliation towards the members of society she lived in, her role as a voluntary social worker. In the ways of Islam can be seen her helping the Muslim army, performing role as a nurse, counseling the families who had lost their dear ones, helping needy and orphans irrespective of her needs and difficult situation. Her role is a preservation of modesty and promotion of modest Islamic dress, the hijab. And now I'm bringing up a thought-provoking question. How could Hazrat Fatima Zahra have performed all these different multidimensional roles, often at the same time during her life, that are recorded in history books? Moreover, certainly these roles and responsibilities are just a glimpse of her multidimensional life. Her whole life was certainly not engaged in these history books. How a Muslim woman in a society under the harsh deserts of Arabia could perform so many different tasks during her lifetime, and with apparently the conditions of lot of stress, psychological pressure, mental and physical hardships, how was it all possible? How was it possible for her to endure all the hostilities, may it be from the enemies within and without, harsh environmental conditions, lack of necessities of life, war, social isolation, physical migration, and other unforeseen hardships? The only answer that I can currently think of is the strong relationship with God and His Prophet. Her total submission to and merger in Islam and its divine values. Her intimate and strong relationship with God and her nearness to Him. This particular relationship of Hazrat Fatima Zahra with God is
partly reflected in Adwa al-Nur, and her elegant sayings on various Islamic topics recorded in history books, and instances and special circumstances of her ibadat recorded in history. And her relationship with her father, the Prophet of Islam, was not merely a physical or emotional relationship of father and daughter. Rather, it was a strong spiritual bond and relationship. Her father was a divinely ordinated prophet, and recognition of his being divine prophet by her was the strongest bond between her and her father. So, what can the conclusion be? The conclusion is a woman can be at the same time a good mother, a daughter, a wife, a teacher and a mentor of her children, a voluntary social worker, a distributor of wealth and property among destitute and needy in the society, a compassionate housemaker, a model of self-sacrifice to give away any possession in the way of God, a promoter of Islam, modest dress, and a modesty for women. A mujtahid in the time of war and supporter of Muslim army, and an abida, worshipper praying to God in night, and much more. So, setting Hazrat Fatima Zahra as a role model, a woman can perform all these roles under different circumstances, whether the society is at peace or at war, whether there is economic or material hardship, or whether members of society are hostile, or whether support from creatures is lost, and when the only hope is with God the Almighty. Life of Hazrat Fatima is certainly a bright guiding star under all circumstances for Muslim women. Thank you. माशाल्लाह से बहुत अच्छा सभी बच्चियों ने पढ़ा, और परवरदिगार इसी तरह इस ग्रुप को कामयाब और परवान चढ़ाए। उसी के साथ मैं कुछ शेर पढ़ती हूँ। जिहाद नफसी की मालिक थी जो नबी ज़ादी, खुदा ने इसको चुना हम सफ़र अली के लिए। जब जनाब फातिमा और अली का अक़्द होता है तो जनाब रसूल खुदा पूछते हैं, रसूल खुदा मौलाए कायनात से पूछते हैं, तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया? तो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़ौजा को इस तरह पाया कि जो मेरी हमसफ़र तौहीद में इससे बेहतर कोई नहीं है। हाँ, हम अय्याम फातिमा मनाने के लिए इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें उससे कुछ सीख मिल सके और हम कुछ अपने बच्चों को दे सकें। परवरदिगार हम सब लोगों को इसी तरह तौफीक दे कि हम जनाब फातिमा के पैरोकार हो सकें और उनके नक्शे कदम पर चलें और अपनी बच्चियों को उनका रोल मॉडल बना सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्नका अंतल समीउल अलीम। अब मैं फातिमा और बतूल को उनकी बात रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। फातिमा और बतूल आएं और अपनी बातों को। Assalamu alaikum, Fatima. Walaikum assalam, Baji. Fatima, do you have any idea why were you named Fatima? Yes, Batul Baji. I know that our parents named me Fatima because it is our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's daughter's name. Do you know the meaning of Fatima? Yes, it means the lady who saves people from hellfire. Very well said, Fatima. So, how can you imply this in your daily life? How do you get inspired by this name? In my life, I will try to do things that Bibi Fatima Lamna wants me to do and refrain from doing things which she does not like. Baji, now let me know, why were you named Batul? I was named Batul because this is an attribute of Janabi Sayyida Salamu Alayha. Batul means pure and sinless. So, Baji, how do you get inspired by this name in your life? I am inspired by this attribute of Janabi Sayyida Salamu Alayha in my life. I must try to stay away from sins and be pure in my intentions. By doing this, I am very sure that Janabi Sayyida Salamu Alayha will consider me as her servant
and help me in making myself a better practicing Muslim. Inshallah. Inshallah. Khuda Hafiz. हेलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी तुम दोनों ने, शिफा और वो बतूल और जहरान फातिमा ने बहुत अच्छा मतलब डिस्कशन किया। और अब मन्नत आए और ज़ियारत से फातिमा जहरा और इमाम हुसैन की ज़ियारत से सब पढ़ाएं, और उसके बाद इफ़ा दुआ इमाम ज़माना पढ़ेंगी। ज़ियारत फातिमा ज़हरा पढ़ती हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त खलील्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त सफीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीनुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त खैरुल खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त अफ़ज़ली अनबईनिल्लाह व रसूलिही व मलाइकतिही, अस्सलामु अलैका या बिन्त खैरुल बरियता, अस्सलामु अलैका या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या वालिदतल हुज्जति अला नासी अजमईना, अस्सलामु अलैका या आयातुहल मज़लूमतुल मनुइतु हक़्क़हा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आमतिका व बनातिका नबियका व ज़ौजति वसी नबियका व सलवातिन तुज़लीफ़ा फ़ौक़ा ज़ुलूफ़ा इबादिकल मुकरमीन मिन अहलिस समावाति वल अर्ज़। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका व अला इम्मति मिन बनीक, अस्सलामु अलैका या साहिबद्दमाति साकिबीन, अस्सलामु अलैका या साहिबल मुसय्यबतुर रातिबता, लक़द अस्बाह किताबुल्लाहि फ़ीका महाजुरन व रसूलुल्लाहि फ़ीका मुतरा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इफ़ाएं और इफ़ा जी। दुआए फरज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वली अल-असर यब्नल अस्करील मुंतज़र, नानो जुंदुल्लका फज़हर अय्युहा सानी अशर, नातमन्ना दौलतल हक़ इज़ल हक़ ज़हर, कहनो ज़ाहिदून कल अरवाया खैरुल बशर, यब्नता हस्माहु ताफर कौमे यालू व यसूल, हाज़िही दुनिया तो है कब्ते हाजों व सुरूर, वत्रे भी फी मौले दिल मेहंदी सरीरातिल उयून, अस्फरातन नज़ुलम मंज़लातन नबुहम, मुस्तजाला बिलकरम वस्तकामत फीहे अरका नुल हुदा लिल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा
मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल। आइए सब मिलके दुआ करते हैं अय्याम फातिमा में कि परवरदिगारा तुझे वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितने भी परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगारा तुझे वास्ता फातिमा की टूटी हुई पसलियों का कि जो इस दुनिया में परेशानियों मुसीबत और वबा फैली हुई है उसको उससे हम लोगों को दूर रख, और जिन बच्चियों ने इसमें पढ़ा है परवरदिगार उनको अपने मकसद में वो अपने कामयाब हो और उनको दीनी और दुनियावी तालीम हासिल हो, गुमराहियों के रास्ते से बचा। परवरदिगार सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चला। और जो बानी ग्रुप हैं और जितने भी इस ग्रुप में शामिल हैं परवरदिगार उनकी तमाम तर हाजतें, जायज़ हाजतें पूरी हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहम। हेलो, बेहद शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का।